Hello studious and curious brains, hegidira? Hope you all are doing good, in fact great. In this video, we will discuss some of the important formulas of optics, modern physics and thermodynamics. So first now, formulas of optics nodona. Formulas from optics. First yavadu? Lens formula. Lens formula yavadu? 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. F is focal length, v is image distance, u is object distance. Second formula, magnification by a lens. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ m ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನ m equal to v by u. ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. ಸೇಮ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ f focal length, v is image distance, u is object distance. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ n1 sin theta 1 equal to n2 sin theta 2. ಇಲ್ಲಿ n1 ಮತ್ತೆ n1 and n2 refractive indices. Theta 1 and theta 2 are the angles of theta 1 angle of incidence, theta 2 angle of refraction. Okay, theta 1 incidence and refraction. Okay, next formula ಆಯ್ತು, ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥೀಟಾ ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ n2 by n1. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಸಿನೇ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥೀಟಾ ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್ v equal to f lambda ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. v equal to f lambda. f frequency, lambda is the wavelength. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲೆ, ಸಾರಿ ಇದು YDS. ಇದು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ beta, this is equal to lambda capital D by small d. Lambda wavelength, capital D is the separation between screen and the slits. Okay, capital D is the separation between screen and the slits, small d is the separation between the slits. ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ ತಾನೆ, 1 2. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 7 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ? ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್.
Continued part. Photoelectric effect. Photoelectric effect. ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? E equal to h nu minus phi. E is kinetic energy of emitted electron. H nu ಇದರಲ್ಲಿ h ಏನು? Planck's constant. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? 6.626 into 10 power minus 34. Planck's constant 10 power minus 34 joule second. Nu ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು frequency. Okay, phi work function. Phi work function. Important formula. Next ಯಾವುದು? Photoelectric effect ಆಯ್ತಾ? Okay. Energy of a photon. Energy of a photon. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? E equal to h nu, or it can be written as h c by lambda. Nu ಅಂದ್ರೆ frequency. Frequency ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? h c by lambda, speed by wavelength. Okay, this is 3 into 10 power 8 meter per second. Yes, energy of photon. Next ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? photoelectric effect ಆಯ್ತು, energy of photon ಆಯ್ತು. de Broglie wavelength. de Broglie wavelength. Lambda equal to h by p. Planck's constant divided by momentum. P is momentum. Next formula. Next ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? Bohr's model. ಅದರಲ್ಲಿ radius of orbit. Bohr's model ಅಲ್ಲಿ radius of orbit ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? Rn equal to n square h square epsilon naught divided by pi m e square. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ nth orbit. Radius of nth orbit. n is nth orbit, orbit number ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. h Planck's constant ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, 8.854 into 10 power minus 12. ಇದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. m ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ? 9.1 into 10 power minus 31 kgs. E ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆನ್ electron in Bohr's model. Bohr's model ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? En equal to minus 13.6 divided by n square electron volt. Yes, electron volt. Important. Next 13. Radioactive decay law. Radioactive decay law. ಇದರ equation ಏನಿದೆ? n equal to n naught
e power minus lambda t. ಇದರಲ್ಲಿ n ಏನು? This n is number of remaining nuclei, n naught is number of initial nuclei, lambda is important. ಇಲ್ಲಿ lambda ಏನಾಗುತ್ತೆ? decay constant. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, decay constant. wavelength ಅಲ್ಲ, radioactive decay ಅಲ್ಲಿ lambda wavelength ಅಲ್ಲ, decay constant. T is the time. Yes. Next formula, it is half life. ಇದನ್ನ ನಾವು P half ಅಂತ ಈ ತರನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. That is P half is equal to ln of 2 divided by lambda, which is also equal to 0.693 divided by lambda. ಇಲ್ಲಿ lambda ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ decay constant, not wavelength. ಇಲ್ಲೂ lambda decay constant. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ lambda decay constant. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ thermodynamics and waves. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Q is the heat added. W is the work done by system. Yes, this is important. Delta U is change in internal energy, Q is heat added, and W is the work done by the system. Okay. Next. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್, ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ. ಏನಿದೆ? ಫೇಮಸ್ PV equal to nRT. P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is gas constant, T is temperature. Gas constant ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8.314 joules per mole per Kelvin. Yes, joules per mole per Kelvin. ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾ. Now speed of sound. Speed of sound. V equal to under root gamma. This is gamma RT by M. Okay, this is whole under root. Illi gamma is adiabatic index.
R is gas constant, T is temperature, M is molar mass. M is molar mass. Adiabatic index gamma. Innondu, for air, gamma value is 1.4. For air, gamma value is 1.4. This is the formula, last formula, that is frequency of a wave, frequency of wave in the string anta. Okay, string alli idenagutte, F is equal to 1 by 2L under root T by mu. Yes, L is length of the string. Illi T tension, temperature alla, illi T tension anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. T is tension. And innondu, mu is mass per unit length. Mu is mass per unit length ಅಥವಾ linear mass density ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so these are the main, or you can say important formulas of optics. Modern physics and thermodynamics, and some 2 formulas of waves also. Okay, remember these important formulas. Matte sigona, till then keep practicing. I am Ola from Sri Gurukula, signing off.